AIPP's purpose and work include community building. We are building a vibrant community of diverse professionals and entrepreneurs united by their passion in progressive and inclusive politics. AIPC Fellows are committed to helping fellow Indians lead a life of dignity and independence. We believe that the biggest enabler of this change is through transformation of political processes to make them more inclusive, progressive, and transparent. We are also focused in knowledge sharing. One of our core objectives is to channelize the expertise of our community of fellows to resolve the complex political and governance challenges faced by our country. Conversely, AIPC provides our fellows with insights into the functioning of political processes and connect them with some of the top political and intellectual leaders in the country, as we are doing today. We also focus on collaboration, where we create avenues for our fellows to engage with each other and with leaders of the Congress Party. This engagement may be for a specific program or campaign that the party is promoting, or it could be a more sustained process of knowledge sharing and exchange of ideas. We also focus on activism, where our fellows are passionate about social and political causes ranging from economic development to environmental protection to issues such as social and gender justice and net neutrality. AIPC provides them with a platform to carry out a political activism. Once again, I welcome you all to today's event. ബഹുമാന്യരെ, പ്രോഗ്രാം കൃത്യം 10 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽസുമാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ലേറ്റായതിന് ആദ്യമായി എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സാറ് 10 മണിക്ക് തന്നെ എത്തേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി അദ്ദേഹം ഒരു എറണാകുളം ട്രിപ്പ് വന്നു വെളുപ്പിന്. അതിന് പോയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സണൽ വിസിറ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരക്ക് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വൈകിയത്. ഒരിക്കലും അത് പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. 10 o'clock എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾക്കും അതിനോട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. വി ആർ റിയലി സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഇനീഷ്യൽ നമ്മുടെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും
ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഫഷണൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസൻ സാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മുൻ സിവിൽ സർവീസാണ്. നമ്മുടെ മൺമറഞ്ഞു പോയ മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരൻ്റെ PA ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. അതിലുപരി IIMൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിനെക്കുറിച്ചും അത് ഇന്ത്യയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്ന 2 വാക്ക് ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ ഘടകത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ശാന്തകുമാർ, മറ്റ് ഭാരവാഹികളെ, ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അംഗങ്ങളെ, തൃശ്ശൂർ DCCയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ, ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് വ്യക്തികളെ, ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്നൊരു സ്പീച്ചിന് വന്നിട്ടില്ല. This is only a stopgap arrangement because Dr. Tharoor is getting delayed. ഞാനും ഒരു തൃശ്ശൂർക്കാരനാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ. തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ്, തൃശ്ശൂർ മോഡൽ സ്കൂളിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലുമാണ് എൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ IIM സിവിൽ സർവീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. കുറച്ചു കാലം തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. ഞാനെന്ന് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം നേരിട്ട്. ഇപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്തെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ദേശീയ തലത്തിൽ വളരെയധികം വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന് 2 തരം ഇന്ത്യയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരു വശത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും രാജീവ് ഗാന്ധിയും പടുത്തുയർത്ത ജനാധിപത്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ, മതേതരത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ, ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വ്യക്തികളും തുല്യരാണെന്നും എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ അവകാശം ഉണ്ടെന്നുമുള്ള തത്വങ്ങളിൽ അടിസ്ഥിതമായ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ, അത് കോടതിയായാലും ശരി, പാർലമെന്റ് ആയാലും ശരി, ബ്യൂറോക്രസി ആയാലും ശരി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആയാലും ശരി, എല്ലാത്തിനും അതിനതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യം നൽകി ഭരണഘടനയിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഭാരതമാണ് ഒരു സൈഡിൽ. മറ്റേ വശത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞൊരു 8-10 വർഷമായി രാജ്യത്ത് 2 തരം പൗരന്മാരെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ്. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വൈവിധ്യമാണ്. എന്നാൽ വൈവിധ്യത്തെ മൊത്തത്തിൽ തുടച്ചു മാറ്റി ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഭരണഘടനാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ, ഓരോരോ സ്ഥാപനങ്ങളെ, അത് കോടതിയായാലും ശരി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനായാലും ശരി, പാർലമെന്റ് ആയാലും ശരി, കുറേശ്ശെ ഈ ചൈനീസ് മതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സലാമി കട്ട് പോലെ അതിനെ ശോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തിനു പാർലമെന്റിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. പണ്ട് 100 ദിവസങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പാർലമെന്റ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ പകുതി ദിവസം പോലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും, പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കും, ചർച്ചകൾക്ക് അവസരം നൽകില്ല, 10-15 ബില്ല് പാസ്സാക്കും. ഈ ഒരു രാജ്യമല്ല, ഈ ഒരു ജനാധിപത്യമല്ല പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയിൽ വളർത്തിയെടുത്തത്. ഉദാഹരണത്തിന് AK ഗോപാലനായിരുന്നു അന്ന് ഒഫീഷ്യൽ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി അല്ലെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അന്ന് AK ഗോപാലനായിരുന്നു. പഴമക്കാർക്കൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ പണ്ഡിറ്റ്ജി പറയുമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളോടും മന്ത്രിമാരോടും നിശബ്ദത പാലിക്കണം, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്തു പറയുന്നുവോ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യത്തിന് ഈ രാജ്യത്ത് വേറിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ വളർത്തിയെടുത്തത്. അതിന് ഇന്ന് പാർലമെന്റ് എന്നൊരു പുല്ലുവലിയാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തിന് സംസാരിക്കാനോ ചർച്ച ചെയ്യാനോ ഗവൺമെന്റ് വിരുദ്ധമായ പല കാര്യങ്ങളും ഉന്നയിക്കാനോ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. ജുഡീഷ്യറിയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല, പല സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും വഴങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ തന്നെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം,
ഹൈക്കോടതിയിലും മറ്റും രാജ്യത്തിൻ്റെ 100 കണക്കിന് വേക്കൻസി ഉള്ളപ്പോഴും പലവട്ടം മടക്കിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും കൊളീജിയം വീണ്ടും ഗവൺമെന്റിന് അയക്കുമ്പോൾ അതിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ രാജ്യം ഇന്ന് പല മേഖലകളിലും കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയാണ്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് പാരമ്പര്യമായ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം മാത്രം കളിച്ചാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് നിലനിൽക്കാനാവില്ലെന്നും പ്രൊഫഷണലുകൾ കൂടി ഇൻപുട്ട് എടുത്ത് ശാസ്ത്രീയമായി നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ രാജ്യത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാവുള്ളൂ എന്നും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഉപകാരപ്രദമാവുന്നുള്ള ചിന്താഗതി ശക്തമാവുകയും ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായിട്ടും അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയുമായിട്ടും പലവട്ടം ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ആളുകൾക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശക്തിക്കായി ഒരു പാലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനം, ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മറ്റ് പാർട്ടികൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഓൾ ഇന്ത്യ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആണെങ്കിലും ശരി, ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുക, DMK, ആരാണ് അവരുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ? പളനിവേൽ മാണിക്യം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുക. ഹീസ് ഫ്രം റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ട്രിച്ചി. He did his post-graduation from Buffalo Institute, United States. Then later on he went to the Sloan School at Massachusetts Institute of Technology. Then he worked in the financial field in Europe and in Singapore. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നിട്ട്, കാരണം ഇന്നത്തെ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സമ്പദ്ഘടന പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് നോളജ് ഉള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് രാജ്യത്തിന്. ഇപ്പം നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അമേരിക്കൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് വൺസ് ഈസ് എലക്റ്റഡ്, സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ട്രഷറി ആവുന്നത് മെമ്പർ ഓഫ് ദ സെനറ്റ് അല്ല. അപ്പം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ആൾ, കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഫീൽഡിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭൻ ആരാണോ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരോട് പ്രസിഡന്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണേ, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് ഒരു 4 വർഷം മാറി നിന്ന് രാജ്യത്തെ സേവിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടൈം തരണമെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീക്ക്നെസ് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 270 ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 200 270 ആളുകളിൽ നിന്ന് വേണം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആക്കേണ്ട ആളുകളെ എടുക്കാൻ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫൈനാൻസ് പോലുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്ട് നോളജ് ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കണം. ഇപ്പം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം എടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഒരാളെയും ഇതായിട്ട് പറയില്ല, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ he should be an eminent person who has an in-depth knowledge about the subject. എങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ അതില്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റം നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം IAS പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഭരണം നടക്കുക. ഇഫ് ദ മിനിസ്റ്റർ is able to dictate terms to the bureaucracy, അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസ് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളുകൾക്ക് കൂടി ഭരണത്തിലും ഗവൺമെൻറ്റിലും പാർട്ടിയിലും ഒരു റോള് നൽകണമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ടോപ്പിക്കായിട്ട് കുറച്ച് ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ റോള് പറയാം. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല മാത്രം എടുക്കുക. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ 40 വർഷം 1981, 82, 83 പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും തന്നെയാണ് ഇന്നും പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ പുറത്ത് അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റാൻഫോർഡും ഹാർവാർഡും പോലെയുള്ള വലിയ സർവകലാശാലകളിൽ സ്ഥിരം സന്ദർശകനാണ്. കാരണം എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 30 കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദീസ് ആർ ഇറലവൻറ്റ്. ഇന്ന് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും മറ്റുമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇറലവൻ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാലത്തിനനുസരിച്ച് കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയതലം മാറ്റി വയ്ക്കുക. കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പം സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം. ഇന്ന് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഗൂഗിളായിട്ടോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിട്ടോ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത്. നമ്മളെവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? കേരളത്തിൽ 50 വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ബേസിക് തിയറിയാണ് ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നിൽ. 90% തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നിൽ. എന്നിട്ട് അവസാനം എന്താ നമ്മൾ പറയുക? ഈ പിള്ളേർ ജോലിക്ക് നേരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അത് പിള്ളേരുടെ കുറ്റമാണോ? അത് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിയും ആ വകുപ്പിൻ്റെ ആളുകളും നൂതനമായിട്ട് ആലോചിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള ഇത് വേണം. അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലുള്ള ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള എക്കോണമി പോലുള്ള ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ എക്കോണമി കേരളത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എടുക്കുക,
ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. കഷ്ടമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം. നല്ലൊരു സംസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 3 ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് പീപ്പിൾ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. 1. Investments from different part of the world will come to that country. 2. പിന്നെ you will facilitate an environment where industry can flourish. ഇവിടെ ഈ 3 ഇല്ല. നല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ പലരും പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് സംസ്ഥാനം വിട്ടു പോവുക, കഴിവുള്ളവൻ രാജ്യം വിട്ടു പോകുന്നു. അതിൽ മിക്കവരും പറയുന്നത് എന്താ, ഞാൻ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇനി തിരിച്ചു വരുന്നില്ല, ഒന്നിക്കൽ ഡൽഹിയിലോ ബോംബെയിലോ ദുബായിലോ യൂറോപ്പിലേക്കോ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായൊരു ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ നടക്കുക. സാഹചര്യം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭയങ്കര ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടാൻ പോകുന്നത്. നല്ലൊരു കഴിവുള്ള എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് 10,000-കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ കേരളത്തിൽ വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ഇതല്ലേ? കേരളം നേരിടുന്ന വലിയൊരു ചലഞ്ചല്ലേ? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യമോ ആരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയല്ല. കാരണം അവിടുത്തെ സാഹചര്യം, ഞാൻ ഒരു ലൈവ് ഉദാഹരണം പറയാം. ഇന്നലെ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പൂങ്കുന്നത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ സൗദിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ട് ബെന്നി ബിസിനസ്? ബെന്നി എന്നോട് പറഞ്ഞു, നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, വളരെ ലാഭമാണ്, ഞാൻ സൗദിയിലുണ്ട്, ഒമാനിലുണ്ട്, ദുബായിലുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ബെന്നി നാട്ടിലെന്തെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ? എന്നോട് പറയാം, എൻ്റെ ശ്രീനി ഞാൻ ടി വിയിൽ കണ്ടില്ലേ, ഒരു കൊല്ലത്ത് ഒരു ചെറിയ സൂപ്പർ ബസാറിൻ്റെ ഉടമ കള്ളു മദ്യപിച്ച് വന്ന ഒരാളോട് പണിയെടുക്കേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടണേ. ഈ വയസ്സുകാലത്ത് ഞാൻ എന്തിനാ ചവിട്ട് കൊള്ളണേ? 1 രൂപയും ഞാൻ നാട്ടിലേക്കില്ല, ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഓണമൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും. ഇതാണ് ചിന്താഗതി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ടൂറിസത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ ടൂറിസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്, ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ ലൈഫ് 20 to 25 yearsേ ഉള്ളൂ. ലോകത്തിൽ പല ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പുതിയതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ വി ചേഞ്ച് ദ സിറ്റുവേഷൻ മാർക്കറ്റിൽ. കാരണം ടൂറിസം പറയാൻ കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പറയും ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയാണ് ടൂറിസം ആണെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് വേൾഡിലാണ് താമസിക്കുന്നത് കേരളം. അപ്പോൾ ടൂറിസം മേഖല, ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം, മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്. സൗദി അറേബ്യ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് മാർക്കറ്റായിരുന്നു. അപ്പം കഴിഞ്ഞ 1-2 വർഷമായിട്ട് സൗദി പല ഏരിയയിലും ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുക. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, ദേ വോണ്ട് ടു മേക്ക് സൗദി അറേബ്യ ഒരു ലൈൻ സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ബന്ദില്ല, ഹർത്താലില്ല, എന്ന് വേണമെങ്കിലും വരാം. ക്ലെൻലിനെസ്, അവർക്ക് എൻജോയ്മെന്റിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ്, നോ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രോബ്ലംസ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ വന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് സിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും നാണം തോന്നും. ചപ്പയവറിൻ്റെ കൂമ്പാരാണ്. ഞാൻ തെറ്റി പറയല്ല, നമ്മളെ ഒരു ഓസ്ട്രിച്ച് ലൈക്ക് അപ്രോച്ച് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ. കാരണം അവർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതൊരു മോണോപോളിസ്റ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. കേരളം മാത്രമല്ല ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, സിമിലർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് വേൾഡ് വൈഡ് പലതും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നേ പിന്നെ 1 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ 1000-കണക്കിന് മൈൽ അപ്പുറത്തുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുക. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടൂറിസം വന്നിട്ട്, ഹർത്താൽ വന്നിട്ട്, ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് എടുത്ത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസിൻ്റെ അകമ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ് ഇവിടെ വരിക? കാരണം ടൂറിസം അധികം വരുന്നത് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സാഹചര്യം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് തന്നെ മാറ്റണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. കാരണം അതിപ്പോൾ ഏത് പാർട്ടിയെ ഭരിച്ചോട്ടെ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആവട്ടെ, CPM ആവട്ടെ, ഇനി ഏത് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നാലും ഇന്നത്തെ ഈ രാഷ്ട്രീയ സിറ്റുവേഷനും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തി, സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തി, സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കളുടെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തി, അവരുടെ തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ കാര്യം മുൻനിർത്തി, കൂടുതൽ ഫാക്ടറികളും വ്യവസായശാലകളും IT സ്ഥാപനങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എക്കോണമി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസിൽ എൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ സീനിയറായിരുന്നു വിജയകുമാർ സാറ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ അറിയാം, ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നും എന്താണ് ഇവിടെ റവന്യൂ? കടമെടുത്ത് കൂട്ടുകയാണ്. 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് റീപേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലോൺസൊക്കെ. അതായത് ജനിക്കാൻ പോണ കുട്ടിയുടെ മുകളിലും ഇതാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഈ ലിക്കറിന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂയും ഈ ലോട്ടറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ എമൗണ്ടും അല്ലാതെ വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ? എന്താണ് നൂതനമായിട്ട് നമുക്ക് റവന്യൂ റേസ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ? അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പോലത്തെ അഡ്വൈസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിൽ വന്നാൽ എടുക്കും. ബഡ്ജറ്റിന് മുമ്പ് 1-2 കാര്യങ്ങൾ, നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. അല്ലാണ്ട് പണ്ട് കേരളം നമ്മുടെ ഭയങ്കര റോൾ മോഡലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ല. ആ സാഹചര്യം നടക്കില്ല. അതിപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി, ഞാൻ പറയാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇലക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40% പ്ലസ് വോട്ടർമാർ 35 വയസ്സിന് താഴെയാണ്.
ഇന്നത്തെ അവർക്ക് യാതൊരു പാർട്ടിയോടോ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മോടമാരോ ബിയോണ്ട് എ ലിമിറ്റ് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല. കാരണം എൻ്റെ മക്കളുണ്ട്. എന്താണ് നല്ലത്, നാളെ ഈ പാർട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ നേതാവും നിങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും, ആ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളൊരു നേതാവാണോ ഈ പാർട്ടി നയിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും ബാധക. അതിനുള്ള കഴിവുറ്റ ഇതുണ്ടാവുമോ? ഈ ഗവൺമെൻറ്റും ഈ നേതാവിൻ്റെ കീഴിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുമോ? ഇവിടെ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമോ? ഈ എല്ലാവരും നാട് വിട്ട് വീട് കാലിയാക്കി പുറത്തു പോകേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമോ? എത്ര നാൾ ഗൾഫ് എക്കോണമീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, നമ്മൾ വേൾഡ് ഇസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് എ ഗ്രീൻ എക്കോണമി. ഗൾഫൊന്നും 10-15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മാറി തുടങ്ങി. അവർക്കറിയാൻ നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം ദുബായിൽ പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണും, ഗ്രീൻ പെട്രോൾ അടിക്കാനായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ ഫ്രീ പെട്രോൾ വിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. അവരുടെ വയറ്റിപ്പഴപ്പാ. എങ്കിലും അവർക്കറിയാം ഇത് മാറും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ കൂടി അവർ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രീ ചാർജിങ് ആണ്. ടെസ്ല പോലുള്ള വെഹിക്കിൾസിന് സിറ്റീസിൽ പല സ്ഥലത്തും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഫ്രീ ചാർജ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം അത് നിൽക്കില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൗദി അറേബ്യയുള്ള പോലെ രാജ്യങ്ങളും മറ്റും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി ഈ ഓയിലിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം ദീർഘകാലം നിൽക്കില്ലെന്നും ലോകത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ദൈനംദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി ടൂറിസത്തിലേക്കും മറ്റു മേഖലകളിലേക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിലേക്കും വ്യവസായത്തിലേക്കൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് പഠിക്കണം. നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ ഫോറിൻ ടൂർ പോകണതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഫോറിൻ ടൂർ പോകണം, കാണണം. പക്ഷെ അതിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവരെ ആളുകളായിട്ട് പഠിച്ച് ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം. ആ പളനിവേൽ മാണിക്യം എന്നുള്ള ആളൊക്കെ നിങ്ങൾ GST കൗൺസിലിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിന്, സാർ ഞാൻ പറയുകയാണ്, GST കൗൺസിലിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ നിർമ്മലാ സീതാരാമനെയൊക്കെ നിർത്തിപ്പൊരിക്കുന്നത് തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പളനിവേൽ മാണിക്യമാണ്. കാരണം ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ദ സബ്ജക്ട് നോളജ്. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും നേരിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതിനും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ യു കനോട്ട് വർക്ക് ഓൺ എ ഫുൾ ടൈം ബേസിസ്. കാരണം എനിക്ക് അതിൻ്റെ പരിമിതികളെ അറിയാം. ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണം, ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, അതിൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ട്. കാരണം വി കനോട്ട് ബി എ ഫുൾ ടൈം പൊളിറ്റീഷ്യൻ. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും. എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ഞാൻ നേരിട്ടുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ്. കുട്ടികൾ വളരുന്നു, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. നമ്മൾ കോടികളൊന്നും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കണ്ടമാനം നോളജ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ IT മേഖലയിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ നോളജ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പാർട്ട് ടൈം ബേസിസിൽ പാർട്ടിയും പ്രൊഫഷണൽസും തമ്മിലുള്ളൊരു ബ്രിഡ്ജ് പണിയാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐ എം ടെലിംഗ് യു കനോട്ട് ഗെറ്റ് എ മച്ച് മോർ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ദാൻ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ ഇൻ ദിസ് കൺട്രി. ഈസ് എൻ അസറ്റ് ടു ദ പാർട്ടി, നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഹൗ യു യൂട്ടിലൈസ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്. ദ പാർട്ടി വിൽ യൂട്ടിലൈസ്, നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ടാലൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച്, അത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എനി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഞാൻ പറയാം, പഴയ കാലത്ത് ദേവൊക്കെ ഉണ്ട്, അച്ഛനൊക്കെ ഇവിടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയർമാനായിരുന്നു പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. ഈവൺ ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇൻ എ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ്, അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ യു ടാപ്പ് ദി അസറ്റ്സ്, the brilliant people who can contribute towards the organization's goal and development, organization will not grow. ചവിട്ടി ഒതുക്കി സൈഡിലാക്കിയാൽ they will find some other opportunity or some other platform. നമ്മൾ അവരെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. ചെറിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും ശരി, ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രസ്ഥാനവും രാജ്യവും വളരുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സീനിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം നേരിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പലതവണ സംസാരിച്ച് ഇതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ. കാരണം ഞാനായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതവണ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി റൂം ഫോർ എവരിബഡി, ഫുൾ ടൈം പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന് മാത്രമല്ല. ഈ പൊളിറ്റിക് പാർട്ടിയോട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 24 hours ഡെഡിക്കേറ്റഡ്. കാരണം 24 hours ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ജോസ് വള്ളൂരിനോട് പറയുമായിരുന്നു, ഏതാളുകളും പാർട്ടിയുടെ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നിട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. ഇപ്പം ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ എഞ്ചിനീയറാണ്, IM ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്, ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്, സിവിൽ സർവീസിലുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കൂട്ടി പറയണല്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ നോ ജോസ് വള്ളൂരിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ 24 മണിക്കൂർ ബൈ 365 പ്രവർത്തനമില്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം റിസൾട്ട് കാണില്ല. ഒരു ടെക്നിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജ്യം മുഴുവൻ ഒരു സൂര്യനെ പോലെ ഇന്ന് ഉദിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ടാപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം സോളാർ എനർജി കിട്ടില്ല. താഴേക്കടയിൽ DCC എന്ന് പറയുന്ന സോളാർ പാനൽ വിരിച്ചു വെക്കണം. അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ബാറ്ററി ഉണ്ടാവണം.
ഇതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് DCC മണ്ഡൽ കമ്മിറ്റി എല്ലാ ലെവലിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ രാത്രി ലൈറ്റ് കത്തൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടാവും. അപ്പം രണ്ട് സൈഡും അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെതായ റോള് വേണം. 100% പാർട്ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു റോളും കൊടുക്കണം. അതിന് രണ്ടിനുമുള്ളൊരു സാഹചര്യം. കാരണം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ആണ്. വെൻ ചേഞ്ചസ് കം ദർ വിൽ ബി സം റെസിസ്റ്റൻസ്. ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. യു ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, ദർ വിൽ ബി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനീഷ്യലി. ഓർഗനൈസേഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, ഷീസ് എ പ്രൊഫസർ ഇൻ എ കോളേജ്, ഓർഗനൈസേഷണൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സി ദെൻ ഇറ്റ്സ് നോർമൽ. ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ്, ഇറ്റ്സ് നോർമൽ. എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ 2 പേര് പണിയെടുക്കുന്നത് മുതൽ 2 ലക്ഷം പേര് പണിയെടുക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും. പുതിയൊരു സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ മാറ്റർ ഓഫ് ടൈം. ഇപ്പം ശ്രീ ജോസ് വള്ളൂർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ്. DCC പാർട്ടി 100% റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം പാർട്ടിയുടെ കൂടി സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊഫഷണൽസിനും നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം 2 ഹാഫായിട്ടാണ് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ എന്തിന് ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആവട്ടെ, ഡോക്ടർ ആവട്ടെ, ലോയർ ആവട്ടെ, ടൂറിസം മേഖലയിലെ വ്യക്തിയാവട്ടെ, അക്കൗണ്ടിങ് മേഖലയിലെ വ്യക്തിയാവട്ടെ, ഇവരൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് വരുള്ളൂ. അപ്പം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി അന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ വാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ കമ്മിറ്റി, അന്ന് പറഞ്ഞതാ. അവർ പറഞ്ഞു, അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛൻ മരിച്ചു, ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നു, ഒരു മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ 7-8 ദിവസം പിന്നാലെ നടക്കുക. നിങ്ങൾക്കൊരു തത്കാൽ സ്കീം തുടങ്ങിക്കൂടെ, ഇന്നോവേറ്റീവ് സ്കീം. ഈ 3 രൂപയുടെയും 4 രൂപയുടെയും റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ചാർജും 500 റുപ്പീസ്. അയാൾക്ക് ദുബായിലും 4 ദിവസത്തെ ലീവിന് വന്നിരിക്കുക. പോണതിന് മുമ്പ് മറ്റേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കിട്ടാൻ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണം. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ 5 രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വരെ 150 റുപ്യ ചാർജ് ചെയ്തോളൂ. ശരിയല്ലേ? എന്നിട്ട് മേക്ക് ദ ഗവൺമെന്റ് ലയബിൾ ടു ഗീവ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ എന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ 4 days or 3 days ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ. പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ കിട്ടുന്നില്ലേ? സി ഹൗ ടാറ്റാസ് ആർ മാനേജിങ്. നമ്മൾ ടാറ്റാസിന് കൊടുത്തു, ഇത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പോകണം, നാളെ നിങ്ങൾക്ക് US പോകണം, പാസ്പോർട്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തത്കാൽ സ്കീമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് RTOൻ്റെ ഓഫീസിൽ നടത്തിക്കൂടാ? നിങ്ങൾ ആ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ലൈസൻസ് റിന്യൂവൽ വേണം, ലീവിന് വന്നാണ്, ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ പോണതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പുതുക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം പോവാൻ. നിങ്ങൾക്ക് 5 ദിവസം ലീവേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ തത്കാലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യൂ. ഇന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നാളെ വൈകുന്നേരം 24 hours കിട്ടുന്നു. നോർമൽ ഫീ 500 ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫീസ് 1500. വാട്ട് ഇസ് റോങ്? അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൂടുതൽ റവന്യൂ കിട്ടും. നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അത് പ്രശ്നമല്ല. കാരണം അവൻ ഇവിടെ 2 ദിവസം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ബിസിനസ് നഷ്ടം ചിലപ്പോൾ 1.5 ലക്ഷം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു റവന്യൂ കൂടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ ആലോചിച്ചെടുത്ത്, ഇപ്പോൾ ശ്രീകുമാർ സാറൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരുള്ളവരെ പോലെയൊക്കെ എക്കണോമിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അവരൊക്കെ ആലോചിച്ച് ആശയങ്ങൾ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആശയങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇൻ സർട്ടൻ കേസസ് ദ മിനിസ്റ്റർ ഓൾസോ ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഹീസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. അപ്പോൾ സർട്ടൻ മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ റോൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്തിന് ഉപകരിക്കുള്ളൂ, രാജ്യത്തിന് ഉപകരിക്കുള്ളൂ, പാർട്ടിക്ക് ഉപകരിക്കുള്ളൂ. അതേസമയം തന്നെ 100% ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പാടില്ല. സാധാരണ 100%, 30% വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് തെറ്റാണെന്ന് ഇല്ല. അവരെ പോലെ ഇത്ര ദുഷ്കരമായൊരു ജീവിതം വേറെ മനുഷ്യർക്കില്ല. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തും. കാലത്ത് 6 മണിക്ക് തുടങ്ങും വിളി. ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ തെലങ്കാനയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീ ബോസ് രാജുജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്, വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊളിറ്റീഷ്യനാണ്. അയാൾ പറഞ്ഞത്, ശ്രീനിവാസൻ, ഇൻ മൈ ഹൗസ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഇൻ കർണാടക, റായ്ചൂർ, 500 to 600 cups of tea are served every day. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടത്തുമോ? എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. 500-600 പേര് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പോലെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളും ആ ഗ്രാമീണർ വരുന്നത് ഇയാൾക്കുള്ള ഉപകാരത്തിനല്ല. അവരൊക്കെ അത് വേറെ ഉണ്ടാവായിരിക്കാം, ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. എൻ്റെ കുട്ടിക്കൊരു അഡ്മിഷൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി 1 മണിക്ക് വിളിക്കുന്നവരാണ്, 2 മണിക്ക്. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ 2 മണിക്ക് വിളിച്ചാലും ഫോൺ എടുക്കും. എന്താ ആ ഗ്രാമീണ കർഷകൻ വിളിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് തീരെ അസുഖമാണ്, ബാംഗ്ലൂർക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, ആംബുലൻസ് വിളിക്കാൻ കാശില്ല. ആ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം അത് വിളിച്ചതിന് പരിഹാരം കാണുകയാണ്. 15 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒന്നിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടി തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകാൻ. അപ്പം അവരാണ് ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ്. അത് പ്രൊഫഷണലിന് ചിലപ്പോൾ അതിന് പരിമിതികളുണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ദേശീയ ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വളരെയധികം പ്രൊഫഷണൽസിന് റോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമല്ലേ. ആരാ കൊടുക്കുക? ഇന്നത്തെ BJP കൊടുക്കുമോ? BJP കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ലെവലിലൊക്കെ.
ഇപ്പം 991 സ്വർണം പോലും ഇവിടുന്ന് കയറ്റി അയക്കാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ഇതുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ പോലെയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനെ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനാൻസ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു, RBI ഗവർണറായിരുന്നു, ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബേസിസ് ഉണ്ട്, സബ്ജക്ട് നോളജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഇത്രയും പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. ഇത് നശിച്ച് നാറാണത്തായത് രാജ്യം കൊള്ളിലാണ്ടോ ആളുകൾ കൊള്ളിലാണ്ടോ അല്ല, കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി, മാനേജ്മെന്റ്, എക്കോണമിക് മാനേജ്മെന്റ് വാസ് നോട്ട് പ്രൊഫഷണൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 91 ഈ രാജ്യം ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം നേരിട്ടത്. ഒരു കാരണവശാലും ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികളെയോ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ പ്രവർത്തകരെയോ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെയോ അതിന് പഴിയേറാൻ പറ്റില്ല. ആ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുള്ള 3-4 വർഷം മാനേജ് ചെയ്തിരുന്ന മിസ്മാനേജ് കൊണ്ടാണ് ആ എക്കോണമി ഇങ്ങനെ എത്താനുള്ള കാര്യം. അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുക, ഡോക്ടർ ചിദംബരത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുക. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ സിവിൽ സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാഹചര്യവും ഒരു സുവർണ അവസരവും ലഭിച്ചൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് പറയട്ടെ. എന്തൊരു ഡെപ്താണ് നോളജ്. ഞാനന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 1992 അദ്ദേഹം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ കോമേഴ്സ് ആണ് ഉദ്യോഗഭവനിൽ. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലഷർ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അക്കാഡമിക്സ്, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു നോ പ്രൊഫഷണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ്. ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആളുകളുടെ കൂടെ ഒരു 6 മാസം പ്രൊബേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം, സബ്ജക്ട് നോളജ് കാണും. അന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ സത്യമായിട്ടും പറയാം, Srini, anybody aspiring to be in politics should have an independent source of income. Politics should not be a source of income. അത് വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് സാർ, ഇന്ന് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയാം, റവന്യൂ സർവീസിലുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദം ബിക്കം ചീഫ് കമ്മീഷണേഴ്സൊക്കെ. ഇദ്ദേഹം വിളിച്ച മീറ്റിങ്ങിന് പോകാനായിട്ട് പേടിയാണ് ആളുകൾക്ക്. ഇപ്പോൾ വിജയകുമാർ സാറ് വളരെ വളരെ കേരളത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ സീനിയർ മോസ്റ്റ് IRS ഓഫീസേഴ്സ് ആയിരുന്നു രാജ്യത്ത് തന്നെ. സാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം പേടിയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഒരൊറ്റ ലുക്കിന്, ബിക്കോസ് ഓഫ് സബ്ജക്ട് നോളജ്, ഡെപ്ത് ഓഫ് നോളജ്, ഒരൊറ്റ ലുക്കിന് അതിൻ്റെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. ടക്ക് 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 നടിച്ചാൽ ബലൂണ പൊട്ടി. അപ്പോൾ അത്രയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടേ പോവുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് മിനിസ്റ്റർ കഴിവില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ IAS ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് പാടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രഗത്ഭനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, സബ്ജക്ട് നോളജ്, ബേസിക് നോളജ് ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് ഓർ ദ മിനിസ്ട്രി വിച്ച് ഈസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ്, അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് രാജ്യത്തിനും പാർട്ടിക്കും വേണ്ടി നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കാലക്രമേണ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു 10-15% പ്രൊഫഷണൽസിന് റോള്, പക്ഷേ വലിയ റോള്, മെജോറിറ്റി റോള്. കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മറ്റും കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ BJP പാർട്ടി വേണം. അപ്പം രണ്ടും കൂടി ഒരു ഒത്തൊരുമിച്ച് പോയാൽ മാത്രമേ ഈ രാജ്യം നന്നാവൂ എന്ന് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിക്കും 100% ഉറപ്പായതുകൊണ്ടും കാലാകാലങ്ങളിൽ ശ്രീ ജയറാം രമേശിനെ പോലെയും ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളെ കോൺഗ്രസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കിയ ഒരു ദേശീയ സംഘടന ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഇന്നത്തെ വെല്ലുവിളികളെ, സാമ്പത്തികമായിട്ടാലും ശരി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയാണെങ്കിലും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ, കാരണം വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒപ്പോണന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയണം. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയില്ലേ, ഫസ്റ്റ് നോ യുവർ ലിമിറ്റേഷൻസ്, then know your enemy, then try to overcome that. You should know what your enemy is doing. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഞാൻ പറയാം, നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ട്രോളായി. ട്രോള് ചെയ്യുന്നത് പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ല, ദേ ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് അവരുടെയൊക്കെ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ബാംഗ്ലൂർ ഓഫീസിൽ പോയി വരിയിരിക്കും. 100 കണക്കിന് ആളുകളാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ഇതുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് കോട്ട കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ഇന്ന ആളെ പറ്റി ഇത്ര ട്രോൾ ഇറക്കണം എന്ന്. ദേ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് പൊളിറ്റിക്സ്. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ആളുകൾ കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും ഓരോന്നും കണ്ടിട്ട്. യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ല. കാരണം പൊളിറ്റിക്സിൽ പലപ്പോഴും വോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ല. പെർസെപ്ഷൻ മാറ്റേഴ്സ്. 2 ഹോപ്പ് കൊടുക്കണം. ഹോപ്പ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഇലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ശരി, എന്തായാലും ശരി, ഹോപ്പ് കൊടുക്കണം. അത് പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇന്നെ നൂതന പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരും. അതിനാണ് പാർട്ടിയിൽ ഫുൾ ടൈം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആയിരിക്കില്ല. ഫുൾ ടൈം പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഷുഡ് ടേക്ക് ദ ഫീഡ്ബാക്ക്. നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് എന്താ കൊണ്ടുവരാൻ പോണേ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറയണം. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറയണം. നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒപ്പോണൻസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം അധികാരത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അല്ല ഏത് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ജനത്തിന് ആശ്ചര്യം 20% അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 80% നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറ. ഇന്ന ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇന്ന ആൾ വന്ന എക്കോണമിയിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും, എനിക്ക് ജോലി കിട്ടും, എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. ബേസിക്കലി മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥനാണ്. 80% അവൻ നോക്കി എനിക്ക് എന്ത് മെച്ചമുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് സംശയമൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് മാൻ ഈസ് ജനറ്റിക്കലി ഡിസൈൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് കൂടിയിട്ടാണ് പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഞാനിതിനെ ദീർഘിപ്പിച്ചു എന്നറിയാം. ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ ലീഡറൊക്കെ വരാൻ ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ
ചിലരോട് പറയും, ഞാൻ ആളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല, നീട്ടിയൊന്ന് സംസാരിച്ചോളണം കേട്ടോ, ആളൊരു അരമണിക്കൂർ കൂടി ലേറ്റ് ആവുന്നു. ഏതാണ്ട് റോൾ ഐ നെവർ കെയിം ഹിയർ പ്രിപ്പയർ ടു ഡെലിവർ ദ സ്പീച്ച്. പക്ഷെ എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തു, ഇതിനെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു 3 സെക്കൻഡിൽ പറയാം. കേരളം ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വെല്ലുവിളിയുടെ നേരിടുന്നത് ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ. യുവാക്കൾ മുഴുവൻ പോകുന്നു, എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തകർന്നെടുക്കുന്നു, എക്കോണമി, റവന്യൂ ഇല്ല. നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിവിട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി വന്ന്, ഞാൻ ജയറാം രമേശിനോട് ചോദിച്ചു ഇലക്ഷൻ്റെ മുമ്പ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ അഡ്വൈസ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ? So what he told me, if he is your close friend, tell him not to take that portfolio because the Kerala economy is in shambles. അത് ചീത്തയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അടുത്ത ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവാദിത്തം വരും. ഇന്നെടുക്കുന്ന കടം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വരുമ്പോഴാണ് വരുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ കട അടച്ച് തീർക്കുക. അപ്പോൾ എക്കോണമി ഈസ് ഇൻ ബാഡ് ഷേപ്പ്, ലാക്ക് ഓഫ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. എല്ലാവരും ഗൾഫ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. യൂറോപ്പ്, കാനഡ, ഇതൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് നിൽക്കും. അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിലെ ഊണാലോചിച്ചുകൊണ്ട് എന്നും നമ്മുടെ വീട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഇത് വേണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു കഴിവുറ്റ ഭരണം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കീഴിൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരും. അതിന് പ്രൊഫഷണൽസും പരമ്പരാഗതമായി ഫുൾ ടൈം രാഷ്ട്രീയം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തകരും ഒത്തൊരുമിച്ച് 100% ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. അതിനു വേണ്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസും മാതൃസംഘടനയും അതിനുണ്ടാക്കും. അത് തീർച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ദേശീയ തലത്തിൽ അതിന് ഫുൾ സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ശക്തനായ കഴിവുറ്റ പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിൽ ഡോക്ടർ തരൂരിനെ പോലുള്ളൊരു വ്യക്തി നയിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് അതിന് ഫലം കാണും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, Srinivasan sir, for that wonderful and insightful session on the current state of Kerala.
Good morning, everyone. We would like to ask everyone to please rise for prayer as we close our eyes and acknowledge in silence the presence of the Almighty. ബഹുമാന്യരെ, വളരെ വലിയൊരു ക്ഷമാപണത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കൃത്യമായി നമ്മൾ 10 മണിക്ക് തന്നെ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. സാറും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ 100% കൃത്യത പുലർത്തുന്ന ഒരാളാണ്. അത് യാദൃശ്യമായി ചില കാരണങ്ങളാൽ കുറച്ച് ലേറ്റായി. നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ഒന്നുകൂടി തൃശ്ശൂരിനോട് മൊത്തം ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈവൻ്റ് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിലുള്ള പൗരാവലി പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ഡേ സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചത് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം 2 ദിവസം തൃശ്ശൂരുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊരു സമയം അനുവദിച്ചു. ആ സമയം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. വർക്കിംഗ് ആണ്, ഞാനും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്, നിങ്ങളും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്, സാറും അതെ. ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു വർക്കിംഗ് ഡേ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നവരോട് മാക്സിമം ആളുകളെ നമ്മൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവിധത്തിലും വന്ന എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം വൈകിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. തരൂർ സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു സമയവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽസാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ ചെയർമാനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മുടെ സംഘടന പഠിപ്പിക്കുന്നതും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയം, കൂട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും. തൊഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുക, അതിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയം. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയം ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഓരോരാളും നമ്മുടെ ജീവനത്തിനുള്ള ഉപാധികൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക, അതിൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക, അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറുക. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ രാഷ്ട്ര അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാവരും പുതിയ മോഡേൺ പൊളിറ്റിക്സിൽ, പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പല മിക്സിങ്ങും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സാറ് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജാതി മതം ഒക്കെ അതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. നമ്മൾക്കാർക്കും ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ജാതിയും മതമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മളെ ജാതീയമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജാതീയതയ്ക്കെതിരെയും കൃത്യമായിട്ട് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലീഡർ തരൂർ സാർ. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കോമൺ മാൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. അതായത് തരൂർ സാറ് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിജീവികളുടെ മുകളിലുള്ള ആളുകളോട് മാത്രമാണ് സംവദിക്കുന്നത്, അവരോട് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു മൊത്തത്തിലൊരു ചർച്ച കൂടി കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതിനും സാറ് മറുപടി പറയും. സാറ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ എല്ലാവരെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീച്ചസും ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാറ് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് കേരളത്തിലെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ചിന്തകൾ, അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂരിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് 100 കണക്കിന് പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഒത്തിരി ആളുകളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ DCCക്ക് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള എന്ത് തിങ്ക് ടാങ്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരിക, അങ്ങോട്ട് തരിക, ഏതിനെക്കുറിച്ചും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റും കാര്യങ്ങളും തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കേരളത്തിലെ പ്രൊഫഷണൽസ് റെഡിയാണെന്ന് DCC പ്രസിഡന്റിന് ഞാൻ വാക്ക് തരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വപൗരൻ, നമ്മുടെ തരൂർ സാറിന്, നമ്മുടെയൊക്കെ മാർഗദർശി, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പേരിനർഹം, വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ കമൻസും എടുത്തു പറയുന്ന പത്രമാധ്യമങ്ങളും കോളേജിലെ കുട്ടികളും IIT, IIM, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആ മഹാമനുഷ്യന് AIPCയുടെ പേരിലും തൃശ്ശൂരിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ.
അടുത്തതായി നമ്മുടെ സമാരാധ്യനായ DCC പ്രസിഡന്റ്, അദ്ദേഹം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മളുമായിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് വെക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ജോസ് വള്ളൂർ സാറിനും AIPCയുടെ പേരിലും നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അടുത്തത് ശ്രീനിവാസൻ സാറാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ്. IIMൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്, പ്രൊഫഷണലാണ്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയവും പ്രൊഫഷണലിസവും എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതിന് എൻ്റെയൊക്കെ ചേട്ടനാണ്, ലീഡറാണ്, ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരേണ്ട. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ K. കരുണാകരൻ സാറിൻ്റെ PA ആയിരുന്നു. എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ തൃശ്ശൂരുമായിട്ട് വളരെ ആത്മബന്ധമുള്ള തൃശ്ശൂരിൻ്റെ സ്വന്തം ശ്രീനിവാസൻ സാറിന് ഞാൻ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ബിസിനസ്മാൻ, ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ബിസിനസ്മാൻ, കൃത്യമായിട്ട് ഐഡിയ ഉള്ള ആൾ, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തട്ടകം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച ആ വലിയ മനുഷ്യന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇത് ശരിക്കും സ്പോൺസർഷിപ്പും കാര്യങ്ങളും എന്താവശ്യത്തിന് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാറുണ്ട്. വളരെ നേരത്തെ തന്നെ തരൂർ സാറിൻ്റെ ഒരു സൗഹൃദത്തിൽ ആ ഒരു സ്നേഹ ഊഷ്മള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നന്ദകുമാർ സാറ്. നന്ദകുമാർ സാറിന് എല്ലാ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹം മണപ്പുറം MD ആൻഡ് CEO ആണ്. ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് തൃശ്ശൂർ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് തൃശ്ശൂരുകാരെ നന്ദകുമാർ സാറിന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമോ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ മനസ്സിലുള്ള സ്നേഹം അതുപോലെ സ്വാഗതമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റിയലി താങ്ക്സ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മുൻ ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന വിജയകുമാർ സാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരത്തെ പരമവിശിഷ്ട്യ വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഞങ്ങളുടെ ഗുരുഭൂതനായിട്ടുള്ള മാർഗദർശിയായിട്ടുള്ള ജോസഫ് സാറ്, നമ്മുടെ ജോമി സാറിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. തൃശ്ശൂരത്തെ എൻട്രൻസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രൊഫഷണൽസായിട്ട് വളരെ കാര്യത്തിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വിജയകുമാർ സാറ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും കൃത്യമായിട്ടൊരു ചാനലിൽ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ്. നമ്മുടെ AIPCയുടെ മറ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസലു പ്രസിഡൻറ്റുമാർ, തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള എല്ലാവരെയും, പത്രക്കാർ, അതുപോലെ നമുക്ക് സാഹിത്യ അക്കാദമി വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ഒരു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി തന്ന സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ സംഘാടകർ, നമ്മുടെ പത്രക്കാർ, എല്ലാ പത്രക്കാർ, ചാനൽ, എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റിനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സഹിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു. Thank you, Mr. Pradeep Kumar, VP and Treasurer of AIPC, for that very energetic opening message. Thank you. I preside the meeting. I would like to now invite Mr. VP Joseph, Executive Committee Member, AIPC and Professional Director at Thrissur Urban Cooperative Bank, to give an introduction to our chief guest. Thank you. Good morning, everybody. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it is my honor and privilege to welcome you to this All India Professional Congress meet. Today, we have gathered here to discuss the important topic of Kerala at crossroads, the way forward. And we have got the most appropriate person to deal with this subject, no other than Dr. SHASHI THAROOR. It is my pleasure to introduce to you a man who needs no introduction, a man who is serving our nation with distinction and honor, a man who has made
an indelible mark on the political landscape at our beloved country, Dr. SHASHI Tharoor. Dr. Tharoor is a man of many talents and has an impressive background in administration, academics, literature, and politics. He is a graduate from the prestigious St. Stephen's College, Delhi, and has a doctorate in international relations and affairs from the Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University. At the age of 22, he was the youngest person at that time to receive such a honor from the Fletcher School. Before entering politics, Dr. Tharoor had a long and distinguished career as a diplomat. He began his career in the United Nations in 1978 and later was appointed Director of Communications and Special Communications and Special Projects and Executive Assistant to Secretary at that time, General Kofi Annan, Secretary General Kofi Annan. He subsequently rose to the role of Under Secretary General for Communication and Public Information, UNDPI, a National Sahitya Academy awardee. Dr. Tharoor's contributions to the literary world are noteworthy. He is the author of 23 books on a variety of topics, including Indian politics, foreign policy, and history, including the great Indian novel, The Elephant, The Tiger, and the Cell Phone, and an era of darkness, the British Empire in India. He is a third-term serving member of Parliament representing our capital, Thiruvananthapuram, and has consistently ranked among the most productive MPs in the country. He has served the Central Ministry in 2 terms. Dr. Tharoor's contribution to Kerala go far beyond his parliamentary duties. He has worked tirelessly to bring development and progress to the people of the state and has always stood up for their rights and interests. As a member of the Congress Party, Dr. Tharoor has always believed in the ideals of inclusiveness, social justice, and equitable development. He has worked to ensure that the voices of the marginalized and the downtrodden are heard and their needs are met. He has also been a strong advocate of environmental protection and sustainable development and has worked to preserve the natural beauty and cultural richness of our state. Dr. Tharoor's work in the field of education is particularly noteworthy. He has consistently supported initiatives to improve the quality of education in the state and has worked to ensure that every child has access to good schools and quality education. Dr. Tharoor is a recipient of many awards, I am not listing, and honorary degrees, the last being Chevalier de la Légion d'Honneur for his writing and speeches,
which is the highest French order of merit, both military and civil. However, one of the most talked about aspects of Dr. Tharoor is his command over the English language. Known for his eloquent oratory skills, he is a true master of the language, making him one of the most sought after speakers. Dr. Tharoor's speeches are not only informative but also entertaining and inspiring. He is the national chairman of All India Professional Congress. The Trichur chapter of All India Professional Congress has arranged this program. It is an honor for us to have Dr. Tharoor here with us today to speak on the topic Kerala at Crossroads, the way forward. Ladies and gentlemen, without further ado, it is my great pleasure to introduce to you Dr. SHASHI Tharoor. Thank you, sir. I would now like to invite Dr. Shantakumar K, President AIPC, to address the gathering. Respected Chief Guest of today, Dr. SHASHI Tharoor, Mr. Jose Valu, the District Congress President, Mr. Srinivasan, my colleagues in Professional Congress, Mr. Nandakumar, Manapuram Group, they have powered this program, and Mr. Sri Vijay Kumar, the retired Chief Commissioner of Income Tax, Dr. Vijay Kumar, other dignitaries of the dais, members of the press and visual media. I was to give a lengthy speech, but because of the paucity of time, I'm cutting it short. On Professional Congress, you have already heard a lot, so I'm not speaking anything on Professional Congress. But to highlight the activities which we have done, we have been in the forefront for both social causes and for educating the public. When there was a flood, we were in the forefront arranging for rescue operations and providing food and shelter to the needy. We have constructed a house to a girl, college girl, who had lost her house during the flood, and thus we have associated during the time of floods. When it came to pandemic, we have been providing testing kits, masks, sanitizers, etc. We have held very many programs for educating the public and students, and the major programs are in 2019, we had a program addressed by Dr. Tharoor on the subject called Idea Called India. We heard various seminars on 4 labor codes, analysis of the union budget, need for industrialization of Kerala, how to tackle the world water crisis. We have assisted Dr. Tharoor in drafting the election manifesto of Indian National Congress during the 2020-21 assembly elections. And to talk about today's topic, we have taken this topic because, as you know, Kerala is passing through a very difficult phase, I would say, because when it comes to the finances, we are from hand to mouth, and the government is borrowing on an average 284 crores per day, and this money is borrowed for meeting the revenue expenditure, not for any constructive purposes. And the GDP, the expenditure, the percentage as a GDP, borrowing is about 37%, which is one of the highest in the country. And our education system, as you know, is collapsed totally. Unemployment is on the rise, and nepotism and corruption is ruling the roost. And health and hygiene, you would have read in newspapers that we were second, and from second we have dropped to the 8th position. So under such circumstances, what we need is a person who can take the country forward, a person who can think out of the box, a person who can think honestly, who should have an honesty in purpose, clarity in vision, and transparency in action. A person who can think globally, act locally, and do domestically. And I find no other person than Dr. Tharoor who is the right person to lead the country forward. And especially the state is facing such a crisis. We want people to think out of the box, people who can have their own original ideas. And he has administrative skill and experience. He has been heading the UN, and as a parliamentarian, he has proved himself to be one of the best parliamentarians in the country. When he speaks in the parliament,
including the opposition, everyone listens to him with utmost attention. Dr. Tharoor has been serving MP for 3 years, and people talk that he doesn't have the experience. So what more experience you need? He has an administrative skill, he has proved as a parliamentarian, and as an MP he has proved that he can win election after election. He has won four times. And if you look at the Congress also, we would see that Dr. Manmohan Singh, who was a diplomat, who was working for the Reserve Bank of India, and later he became the Prime Minister. And if you look the British, Mr. Rishi Sunak, he joined the politics in 2015 only. And he rose to the position of the Prime Minister in a matter of 7 years. So my friends, to conclude, I would say that we have chosen this topic because he is the person to address it, and he is the person who could take forward our state from this crisis. Thank you so much. Thank you, sir. I would like to invite Mr. Jose Valur, DCC President Thrissur, to offer felicitations. Okay. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to welcome Dr. Shashi Tharoor to address the gathering. It's an honor to have Dr. Tharoor with us today, and we are thrilled to have the opportunity to hear from him. Dr. Tharoor, as most of you know, is a sesquipedalian, so I hope you have your dictionaries wide open. Thank you very much, and thank you, Mr. Joseph, for your very generous introduction. My dear friend Shanta Kumar, we were at the temple together this morning. Actually, Pradeep ക്ഷമ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനാണ് ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇവിടെ എന്നോട് 10:30 എത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ 10 മണിക്ക് ക്ഷണിച്ചത് എൻ്റെ തെറ്റല്ല. പക്ഷേ 10:30 എത്താൻ പറഞ്ഞ ആൾ 11:29 എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ നാണക്കേടുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ആലിബായ് ശാന്തകുമാറാണ്. ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഓരോരോ ആൾക്കാർ സെൽഫിയും ഫോട്ടോയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളവിടെ വൈകിച്ചു. പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് ഒരേ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എല്ലാം കൂടി പെട്ടിയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് കാറിലിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളിവിടെ എത്താൻ താമസിച്ചു. ക്ഷമിക്കണം. ഇനി എന്തായാലും പിന്നെ I'll give you the time we need and you need to address this very important topic. So very formally, my President of the AIPC Thrissur, Shanta Kumar, DCC President Jose Valur, AICC Secretary Krishnan Srinivasan, AIPC Vice President Pradeep Kumar, distinguished colleague who introduced me, VP Joseph, Mr. Nanda Kumar, Dr. Vijay Kumar, and of course all the professionals in the audience. Ellavarikkum ende vinidamaya namaskaram. I'm going to try and keep my remarks relatively brief because we are so late, but also because I think there's a lot more that can be said than we can accommodate in just one event. The topic has two parts to it: Kerala at a crossroads and the way forward. Why are we at a crossroads? Well, a few nuggets I'll throw your way. The first is that we are a state that is drowning in debt. Since professionals are all taxpayers, you know that it's your tax money that's going down the drain. Because what we've seen now is that we have a tax to GDP ratio that is the highest in the country at 39.87%. Almost 40% of our GDP is going in debt. And that is something particularly worrying because the proportion of debt to GDP has also increased very significantly and is standing at a level of something like 62%, which means that we are now spending a large sum of money in doing things which are not productive. I think that the figure I saw was that 71% of the state government budget, 71%, is already being spent on salaries, pensions, and debt servicing, which means you only have 29% left for all the other activities of the government. And that also means that by the time they come to Onam, they're completely flat broke. And what the government is doing, even to pay the annual Onam bonus, is to borrow money in order to pay the bonus. Now, this is the kind of crisis in which Kerala is finding itself. There are a number of other structural problems. Our overdependence on remittances is one such example. We should understand that India as a whole gets 3% of GDP from remittances. Kerala, about a decade ago, got 25%.
Today, partially because in the pandemic about 10 lakh people came back to India from the Gulf countries and came back to Kerala from the Gulf countries, we are now down to 13% of the GDP. But 13% of our GDP coming from remittances is still very much higher than 3% of the Indian figure. So there is still an overdependence on remittances, but the drop from 25 to 13 is already a warning signal that as more and more people come back from the Gulf countries, we have a double problem. Number one, the amount of remittances goes down, and number two, we don't know how to absorb these people when they come back into our economy. Why is that? Because we have record unemployment. Now you can argue that, as we have been saying in the Congress party, India has record unemployment. True. But India's record unemployment is standing at 8.9%. Do you know what Kerala's youth unemployment is? Kerala's youth unemployment is 40%, the highest in the country after Kashmir. And Kashmir is a state that is bedeviled by militancy and violence, so you can be absolutely sure that they have a cast iron excuse for why they have so many unemployed youth. People are scared, people are worried, people don't invest there. Kerala, what's our reason? 40% youth unemployment. What is even worse is that whereas in the rest of the country, unemployment affects the uneducated and unskilled youth, in Kerala everyone is educated, everyone is literate at least, everyone has a high school diploma, everyone has otherwise been skilled. Do you know that our Kerala unemployment exchange is full of people with ITI diploma certificates, the government's own training institute? So the ITI is churning out people, but there are no jobs to put them in. I asked a question about this to the Minister for Skill Development in Parliament just a couple of weeks ago. There is no answer. They claim that they are training people in what the employers want. But in that case, why do we have 9,000 lined up in the unemployment exchanges? Do you know that there are even 6,000 medical graduates and 6,000 MBA degree holders who have signed their names on the employment exchanges in Kerala? That 6,000 medical graduates is actually an improvement. It was 9,000, but during COVID, 3,000 of them found jobs. Now, this is the crisis that we are facing. This is the crossroads that Kerala is at. On top of which, we have a genuine crisis of the youth. Already you may know that India is a young country. 50.1% of our population is under 25. In Kerala, it's not 50%. It's only 23%. Why? Because so many of our young people are not being born. We are just reproducing slower. In fact, if there had been a census in 2021, which there still hasn't been one conducted by the government, we would be the first state to show a decline in population since 2011. Thank you. We will be the first state to show a decline in population since 2011. But the fact is that apart from the fact that we don't have enough people being born, we also have a problem of out-migration. Large numbers of Keralites are leaving the state. Nowadays, you talk to young students, and I have plenty of opportunities to meet students because I'm invited frequently to colleges, universities, addressing convocations. And I talk to these kids and they say their dream is to graduate and then leave for another state or even better for another country. And many of them who say they've got admission to another country have no plans of coming back. Why not? They say, in fact, one chap said to me very bluntly, and though he was perhaps too blunt, it's worth hearing. He said to me, what is there for me in this state? Isn't Kerala becoming an old age home? Now, as somebody on the wrong side of 60, I can certainly say that there's something attractive to Kerala being a state where you'd like to grow old. But nonetheless, if we are not able to employ and retain our young people, then we are not going to be able to sustain the old people or even the conditions of the state that make it such an attractive place for old people. This is becoming a serious problem as well. For too long, our solution to our unemployment has been to export our unemployment. We send people to the Gulf countries, they go there, they work, they send money to us. And therefore we live on other people's work elsewhere because there is no work for them in Kerala. As I said earlier, I'm bringing the argument full circle, if we are not able to count on that, how on earth do Keralites, even as they grow old, sustain themselves? So these are the challenges that put Kerala at the crossroads. What is the way forward?
Now, you know, there is a classic formula that all of us have been saying for some time. I've been in Kerala politics for 14 years, and I've been saying it all the time, that we need to dramatically increase our investment and our results in 3 or 4 concrete areas. One is the area of IT. IT is something where we used to have first mover advantage. That is, that we were a state that opened the very first technopark in India. Way back in 1993 in Thiruvananthapuram, a technopark was opened. But unfortunately, as you know, that did not actually achieve the kind of success and results that we would have liked to have seen. Second, we have had a significant success in IT exports, but we're still way down the list by comparison with other states that started in IT much later. Is there a problem? Third, so the IT sector is obviously an extremely important area for us to grow. That said, it's not enough, because IT is a wonderful asset, but it doesn't employ very many people. There's an estimate I read that in the entire modern history of Indian IT, the industry which has been such a success for us, which has done so much in terms of saving India in the late 90s from the economic crisis we had, that has changed our worldwide reputation. In that industry, the total employment in all these last 30 years has been 5 million people, 50 lakhs. That is simply not enough to deal with a country where we have multiple crores of unemployed people. So what do? Education clearly is the key, but before I come to that, let me mention the other sectors we can strengthen. One is tourism. We need to do much more. We're already saying we've achieved a lot, God's own country. But the God's own country brand is wearing thin because of various challenges, our flooding, our erosion on the coast, which have reduced the size of our beaches, very poor management of sanitation, which has actually worried a lot of the tourists, because they find themselves in a place where there are stories every day in Kovalam and so on, of tourists feeling obliged to clean up the beach and clean up the grounds of their hotels because there is so much of garbage littering the place. This is our... Oh, it's okay, he's getting me a glass of hot water. When did? So, we need to improve dramatically in tourism, get larger numbers of people coming in, and particularly increase our appeal to foreign tourists. Along with that is the so-called wellness industry. Wellness is a larger concept than merely medical tourism or the kind of thing where, as you know, some of our better known hospitals like the Apollo chain around the country are attracting foreigners to come and have hip transplants and knee replacements and so on in India, where the quality, especially of the quality of operations is excellent, but of the after-operation nursing care is so much superior to the West, and it's at a fraction of the price in the West. And I have met a number of Americans, for example, who have come to India, had these operations and gone away saying that they would gladly recommend it to friends because it is so much better, so much cheaper than America. Now, having said that, it's more than just that. It's also Ayurveda, it's also yoga, it's also the complete package. Sometimes we have Ayurveda, naturopathy, yoga, siddha, homeopathy, all available at some of our centers. Put them in an attractive area, a rural secluded area or a beach area, and you should be able to bring a lot of people away from the stress of urban life, whether abroad or in India, and bring more revenue to the state. So that's an extremely important area for us to develop, strengthen, reach certain standards. Because if the experience of people coming is not at the highest level, our reputation will go and they'll do us a lot of damage. So that's another area. And there is therefore the overall benefit to the hospitality sector, which includes the whole lot, hotels, restaurants, food, and so on and so forth. And there's more talk nowadays in the Western world, particularly of what's called ecological tourism. Environmental tourism, tourism that takes people to see forests, jungles, rafting on rivers, all these kinds of tourism in sync with nature, which of course Kerala is perfectly equipped for, and we should develop various ecologically friendly spots and trails as well.
Now, all this is not new. These are things we have been saying for many years. IT, medical tourism, including wellness, and hospitality industry, including ecological tourism and so on. Beyond that, what can we do? And this is where I have a few thoughts to offer. To fulfill the IT thing, of course, we need to strengthen dramatically our educational infrastructure. When I was asked by the UDF to conduct the manifesto consultations for the 2021 Assembly elections, I traveled around the state, talked to a lot of people in various public gatherings, realized what was on people's minds, and I recommended, and the UDF endorsed and put it in the UDF manifesto, the creation of a Higher Education Reforms Commission. Now, we didn't win the election, so we couldn't create such a commission. But the idea was that the commission would be constituted by experts who would also include all the stakeholders, some students, some teachers, some administrators, but also some industry representatives, some bankers perhaps, some industrialists who will be in a position to tell people what exactly is needed out of the education system by them. And that kind of idea, we thought, would be a very good idea. I'm pleased to say that the LDF government, even though this was not their idea, they accepted this idea and they announced a Kerala Higher Education Reforms Commission. And that commission has turned in a report at the end of October. What is surprising is that in 3 months since then, we have heard nothing from the state government. We don't know if they've accepted the report, if they've rejected the report, if they've accepted some recommendations and not others. There's been no public debate in the Niyama Sabha. There's been no public debate in the media. I think we need to do that, and we need to see how best we can actually create an education that is both higher quality and also more relevant to the needs of the employers. But that's not the only thing I want to talk about. There are a few examples that I'd like to talk about areas when we speak of the way forward. One is modern agriculture. Because the fact is that India is not doing well in agriculture. Agriculture is in crisis. And yet, the gross value added of agriculture in the whole country is almost 15% of GDP, whereas we have a value added of only 8%. Now, the usual excuses can be trotted out. We're not really a fully agricultural state, even though we have a lot of rural land. The fact is that it's a lesser share of land is available for agricultural purposes and so on. The thing is that we could, in fact, turn that narrative around, because the truth is that we miss the bus for the green revolution's input-intensive agriculture. More water, more fertilizer, more pesticide, and so on. But we didn't succeed in doing that very much. But there is a new approach that would actually be of interest to Kerala, and that is what is called the Dutch model. See, the Dutch are a state, Netherlands is a country, which is about the same size as Kerala geographically, and both Kerala and Netherlands have about half our land under agriculture. But the Netherlands, unlike Kerala, is not a failure story in agriculture. They are the world's second largest exporter of food by value. We cannot even grow enough to feed ourselves. We import agricultural products from Tamil Nadu and Karnataka into our state. The Dutch, for example, produce 5.2 million tons of fresh vegetables a year. This is last year's number. Kerala, our vegetable productivity is going down and has now sunk to 3 million tons. Now, the Dutch have used all sorts of modern technology. They've created greenhouses which use much less vertical farming, which use much less land and water, and avoid the need for pesticides, because every plant is growing inside a protected glass shelter. We clearly can do this if we can introduce these techniques into our agricultural colleges. There is so much water scarcity in other parts of India that we could actually create a comparative advantage by the fact that we have so much rain falling in our state. And what is also interesting is that we are better positioned than most states to tap into the export market for vegetables and fruits. When you think of the fact that we have 4 international airports and a major seaport now coming up at Vizhinjam to add to the seaport in Ballarpadam, we should actually be able to really do a much, much better job in exports from Kerala than we've ever done before. That also applies to the fisheries sector.
You know that we are actually importing fish. Do you realize that? Keralites eat a lot of fish, and Keralites are supposed to be a state where fish is caught and in the seas and in the rivers all the time. The truth is that though we consume about 2,500 tons of fish a day, we actually don't produce all of that. We produce about 60% of our needs, and we have to import fish from other Indian states. Now, the reason for this is partly because we are dependent largely on sea fishing, much less on river fishing, and not at all on fishing in our inner waters. Our internal lakes, our backwaters and so on, we hardly do any fishing at all. And the truth is that we have so many backwater stretches, we have so many freshwater ponds and lakes, and even brackish water, covered waters, where we're not using them for inland fisheries. We know that there can be scientific and systematic efforts to develop inland fisheries, which will help us not only meet Kerala's consumption demands without importing from other states, but even create a surplus to export to other states. We need to do that. It requires, of course, a fair amount of capital investment, but we can also get some support from the central government because they do have an aquaculture promotion program. And it's extremely important for us, it seems to me, for us to diversify the employment opportunities for our current Samudrathinte Makkala. The Samudrathinte Makkala, their problem is they're all growing up feeling that the only profession available to them is that of their fathers. We might be able to move some of those people inland into actually running the inland fisheries that don't currently exist. Another thought is that of value-added processing of our products. Fish products are a very good example. But same with fruits and vegetables. Instead of buying pachakari as pachakari, you can actually realize that in Western supermarkets, cut fruits and cut vegetables actually command a bigger price. Why can't Malayalis who are so entrepreneurial minded abroad do this when it comes to our own export basket? It's very interesting. We are exporting fish, for example. My figures are from 2018, but the factors are not very different. We're exporting fish worth $768 million US dollars. But of that, the prepared or processed fish is only $75 million, not even 10%. Fruits and nuts, we are selling $331 million, but the preparations of fruits and nuts only $28 million. So that means there is no value-added benefit. And that value-added benefit is where others are making money. They're getting a much larger proportion of their revenues and their profits from adding value to agriculture, fish, and exports. We are not doing so. I must say that Kerala's reputation that the Export-Import Bank has mentioned of actually focusing our exports on very, very low value-added products is a shame, because we should have, thanks to our education, our receptivity to science and technology, we should actually be a state that is much more able to diversify our exports to high value-added segments than many other places. Manufacturing has been a sad story. We can all tell various anecdotes. I don't want to waste your time because we're already taking too long. But we all know that it's not easy to attract industry to Kerala. I have myself tried and failed repeatedly. When I left the United Nations in 2007, April, I actually spent almost 2 years, a good more than a year and a half, trying to promote investment into Kerala. And I'm very proud to say that when the then CPM government was in power, the then Industries Minister, Elamaram Karim, came to New York, and I hosted a dinner with about 40 potential investors for him to make a presentation. It was at my expense, not the Kerala government taxpayers' expense, just to be able to support Kerala in attracting investors. Many of those 40 people who attended included Marunadan Malayalis. But let me tell you, not one of them actually invested, despite Mr. Karim's presentation and his staff with him. And the reason, very simply, as they told me later when I asked them, why didn't you come in and invest, was, we are afraid of the red flags. And many of them did subsequently make investments in neighboring districts of Tamil Nadu, where the laborers they attracted were Malayalis, who are not so effectively unionized in Tamil Nadu as here. Now that won't be good enough, because the fact is we have already won good labor rights, very high wages and
Given productivity, our wages in Kerala are incredibly high. And yet, the militancy of particularly the communist unions have created a perception on the part of many investors that their investments would not be safe. I have recommended in the UDF manifesto, I can't remember whether we finally put it in the manifesto or not, but I think we did, that Kerala needs to have an Investor Protection Act to ensure that when an investor brings in money into Kerala, that money is safe. I heard horror stories from investors who, after they had sunk the money, built a factory and acquired the machines, then had obstructions coming from political and labor opposition, and their factory was shut down with various cases against them. That cannot be permitted to happen. There must be some guarantee that investors are able to protect themselves. Many countries offer investment protection acts, which we need to devise and learn from. Secondly, we need, it seems to me, to really put a ban on hartals and bands. Some of you know that when I was a new entrant into politics, I somewhat rashly declaimed that I would not support a band or a hartal, even if my own party called one. And I'm very proud to say that in these 14 years, I have kept my word. And in fact, a young man in Kochi from the Indian National Congress called Raju P. Nair, who started a Say No to Hartal campaign, has enjoyed my support and patronage precisely because I believe that's the message we have to give. I have never forgotten, just before I came into politics, the episode that I was told about when Oomen Chandy was Chief Minister, his last year as Chief Minister in 2006, was when you actually had BMW negotiating with the Kerala government to open a factory here that would have employed 10,000 people in assembling BMWs in Kerala. They were very impressed with our educated labor and our infrastructure and so on. And the day they came to just sign the agreement which had already been negotiated, that day the CPM had called a hartal, and when they tried to leave their hotel, there were stones being thrown, there were cars being attacked, tires being deflated, buses being burned, and the BMW executives cancelled their plans, beat a hasty retreat from Kerala, and they signed an agreement with Tamil Nadu instead. And today those 10,000 jobs that could have come to Kerala and all the benefits in terms of income and revenue are now being enjoyed by Tamil Nadu. BMW is doing exactly the same project there that they had offered here. We've got to do better than that. So those are some of the stories I wanted to tell you. I won't waste more time because we've taken a lot of time. I just want to stress that we also have to definitely complement this with better education. I've talked about that briefly. We need to do this also with much more e-governance. One suggestion I have already made publicly, and I'm repeating to all of you, is that we should take a leaf out of Karnataka's book and digitize our land records. Kerala has the worst shambles of land records. No one can buy or sell a piece of land without being caught up in bureaucratic permissions, zoning requirements, even court cases. That should be unnecessary. If you can today start teaching your children AI and machine learning and robotics and all of this, we can also start teaching our government servants the benefit of e-governance, and the digitization of land records would be a first way to go. So that now, instead of all this nonsense, you can actually verify ownership, status in the government records, and disposal of lands with the click of the mouse. And when you do that, you'll also increase dramatically the tax benefits and revenue benefits to the state government. So those are some of the key ideas I want to leave you with. I'm going to stop here and say that when I say of the way forward, I'm not pretending I have all the answers. I do believe that there are a number of things that we should be doing, and we should probably be doing better. But I will say once again that as far as I'm concerned, we cannot afford to remain at the crossroads. We in Kerala have to take some decisive steps to improve our planning and our actions for the future, to save this wonderful state, which otherwise will soon lose the description of God's own country, because God would not want to leave his people in hell. Thank you all very much for listening to me. Jai Hind. Before we move to the interactive session, I would request Sri Nandakumar to come out to the stage and receive a book written by Dr. Shashi Tharoor, the Malayalam version of Why I Am a Hindu. Please come to the stage and accept from the author.
Now we will take a few questions and be very brief when you just ask the question. Just confine the question without giving any much detail. Dr. Vijay Kumar. Thank you for that excellent analysis. You touched upon two dimensions of the Kerala crisis. Number one, the fiscal crisis, which is pushing the Kerala state into a debt crisis. I'm so sorry, I couldn't hear the question. Yes, that's why I stopped. Yeah. You stressed on the two dimensions of the crisis. One is the fiscal crisis, where the expenditure is much higher than the revenue, and we are borrowing recklessly, and the state is going into a debt trap. And the second is the economic crisis, where we are not having investment. Now, the answer to the first question, everyone knows what should be done. Kerala is the only state in the entire country which revised the salaries and pensions of the government staff at the height of the COVID. When people were suffering, the government staff salary and pensions were raised. And the salary and pensions went up by 52% in 1 year, from 46,000 crores to 71,000 crores. Well, an economist in the commission is a friend of mine. I told him, this is totally unsustainable. You know, I know. He gave me a very simple answer. Vijay Kumar, Kerala is in India. That means if you go into bankruptcy, the center will bail us out. Now, my point is, Kerala is what was the word he used? He said that Kerala is in India. That means if we go bankrupt, we will be getting, for example, we are getting revenue deficit, but Orissa is not getting. Orissa is far poorer than Kerala. They are not getting revenue deficit because they don't have a revenue deficit. We have a revenue deficit, therefore we are getting that. Our finance minister will not say anything about that. That's a different issue. So our finance minister has gone to Delhi and asked to increase our borrowing limit. Yes. They have been doing that very consistently for the past, Thomas Isaac also very good in doing that consistently. So now, the first thing that has to be done is to make salary revision only once in 10 years. But no political party, including the Congress, has taken a stand on that. Because there is a vested interest in vote bank politics, and all politicians have to curry favor with the unions. That is one point. So why political parties are not taking a stand on that? Now, second question regarding the investment that we need. A lot of investment has to come. But then Kerala has a peculiar mindset. A mindset where in private, all of us embrace markets. But our political posturing is socialist. That's why even after 3 decades after the collapse of the Soviet socialist bloc, even now we continue to be anti-business, right? Now, in Kerala, corporate. So corporates are regarded as though they are an evil monster from the Mars. Actually, the TCS, the total employment in TCS is 6,13,000, which is more than the total government employees in Kerala, which is 5.4 lakhs. But then this is regarded as a corporate. Perhaps you may not be aware of this, since we were not here in the late 60s when I was in school, or early 70s. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ടാറ്റ ബിർള ബൂർഷ്വാസി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ. അന്ന് മുദ്രാവാക്യം എൻ്റെ നാട്ടിൽ വിളിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ആളുടെ പേരക്കുട്ടി ഇന്ന് TCS വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. വിജയകുമാർ എൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ്, 1.25 ലക്ഷം രൂപയാണ് ശമ്പളം TCS പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മോളെ അച്ഛൻ മുത്തശ്ശൻ പണ്ട് ടാറ്റ ബിർള ബൂർഷ്വാസി ശത്രുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വിജയകുമാർ ഇപ്പോഴും അത് മറന്നിട്ടില്ല അല്ലേ, കാലൊക്കെ മാറിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാലൊക്കെ മാറിയെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോഴും ആ ആൻറ്റി ബിസിനസ് ആൻറ്റി ഇൻഡസ്ട്രി മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ദേർ, including in all political parties, including the Congress. Look, I can't agree with you more, because what you are saying are exactly the kind of things I have been saying in private. The only thing that I will have to tell you is that in order to make the changes that you and I want, you have to win elections and come to power. So sometimes political parties make some compromises in terms of not inflicting short-term pain on the voters. And this is why the freezing on salary increases has not been permitted. Another factor, as you know,
where one of the few issues on which one has to agree with the governor is the shocking thing that a personal staff of a minister, after less than 2 years' service, qualifies for a lifetime pension. And certainly the CPM has used this as a means to rotate all their cadres through ministerial offices, so they have a lifetime salary from the taxpayer, which is a great way of financing a party, but is disastrous from the point of view of the taxpayer. So all of these things are absolutely true, and you're quite right that the increase in salaries and pensions, the 71,000 crores you mentioned, it's just absolutely inexcusable at a time of trouble. So the honest answer will have to be that you will have to first win an election without inflicting the threat of too much pain, but then say in order to get to the kind of promised land, you will have to make some belt tightening. And that will have to be done after an electoral victory, not before. I'm being very brutally honest with you because we're talking amongst professionals. But I don't think you're going to get people running an election campaigning saying that we will not raise salaries for 10 years. People will immediately vote against you, and their party families will vote against you, and that will be that. So we have to take it one step at a time. But I'm certainly all in favor of cutting the lifelong pensions. I would like to tie pensions to years of service. And that should apply to MPs and MLAs also. If you've done 5 years service, you'll get a pension that is lower than somebody who has done 10 or 15 years service. And if you've done 2 years service, you shouldn't get a pension at all. That's my honest view. But that's something we'll have to deal with when the time comes. On the socialist mindset, this is something that has become so deeply entrenched in Kerala. I remember when actually, in those days, I was not yet in politics. So, the then Chief Minister Achuthanandan is the one who launched the Malayalam edition of my book, The Elephant, the Tiger, and the Cell Phone, which was about the transformation of India. And I had an essay in it decrying the Hartal culture. And he said, I have to take issue with you on this because it is Hartals and strikes and samarams that have made Kerala great. Our mentality payumunda. And as you know, I mean, Ningalanne Communist Taki is one of the big successful films of all time in Kerala. What can you do? This is the mindset. To change people's mindset takes time. What we've got now is a peculiar situation where the Communist Party doesn't follow a single communist policy, is blatantly capitalist, is also, frankly, in the business of getting support and finance from rich capitalists, and is also enabling some rich capitalists. But that same Communist Party continues to spout Marxist doctrine. And as you know, the CPM in India was the only party in the world to applaud and welcome the Tiananmen Square massacre in China. So this is the kind of thing that the gap between ideological theory on the one hand and actual practice on the other. നിങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന മുത്തശ്ശന്മാർ ഇപ്പോൾ കൂടി ആ ടിയാനൻമെൻ സ്ക്വയർ റെസൊല്യൂഷനെ അവർ ഒപ്പിടും, അല്ലെങ്കിൽ ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ച് ആദ്യം പോയി ചെയ്യും. പക്ഷേ അവർ എതിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അവരുടെ മകള് പിന്നെ ജോലിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും, അവർ എതിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സെൽഫോൺ അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ അടിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ കോൺട്രഡിക്ഷനൊന്നും അവരോട് പറയണ്ട. അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. We have a question from the student community from Vimala College. A very good afternoon, sir. Myself, Bridget Sarah Joseph. I am from Vimala College, Thrissur. Hi. And are you a student or a teacher? I'm a student. What's your subject? What's your subject? My subject. I'm an economics student. I'll keep my question very brief because of the paucity of time. The social development of Kerala is very often compared to that of the Scandinavian countries. But when it comes to the representation of women in our state assembly, it's just 7%, whereas for them it's close to 50. It's always above 45. So what do you think can be done, sir? It's incredibly difficult to understand Kerala in this respect. I remember years ago when I was a columnist for The Hindu, I'm talking 20 years ago, I wrote an article saying, you know, how wonderful Kerala is, having empowered women, and so how much authority women have in Kerala. And I got a backlash from Kerala women who wrote to me saying, you have no idea what we're living with in this state. We can't go out after 6 o'clock. We are patronized at work. We are not given any position of authority. That kind of backlash. And I was taken aback, and I dutifully recorded and in a subsequent column quoted them. But the situation does not seem to improve very much. In fact, shockingly, our female employment rate is higher than our male unemployment rate is higher than our male unemployment rate. It's now 17% in urban areas and about 14% in rural areas for women. In the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, which basically takes in unemployed people, Kerala, 92% of the beneficiaries are women.
Of course, the logical answer is most of the men have gone abroad or to other states to work. But still, 92% is absolutely stunning. Third, there's been a decline overall since the pandemic in female labor force participation in the country. But Kerala's decline has been the greatest. Why is this? You have to ask Kerala men to explain it to you. I would be very much in favor of doing what we can in terms of changing laws, changing approaches in order to make it easier for women. I also want companies of a certain size mandatorily to have to provide childcare facilities and so on, so that people are able. I mean, I know that in Kerala, the woman is expected to be the one who sends the child off to school and the one who is there when the child comes home in the evening. And that becomes a problem because the women are now prepared to work full hours and the children don't have such long hours at school. So you need to be able to accommodate them in creches or daycare facilities or even sort of kindergartens and Montessori's when they come home at the age of 5 or 6 even. So these are some of the things we need to be able to accommodate for. But if there are any other ideas from women, I'm very, very willing to take them. But when it comes to political representation, that's another shock we have. We are looking at a situation where, honestly, we are seeing, we have one of the lowest number of female MPs of any democracy in the world. And Kerala, I think we have one female MP from Kerala. I've forgotten the exact number of MLAs out of 140, but it's rather low as well. And all of these things can only be redressed in the initial stages by some sort of compulsion. That's why the Women's Reservation Bill was seen as an answer. If men had the imagination and the vision to be able to actually say, yes, we will accommodate and recognize talented, energetic, capable women, that would be great. But if men are going to constantly be safeguarding their own patch, then what we need to do is have a certain minimum requirement. The AIPC, I'm proud to say, is such an organization. I decreed at the very start that every team we have, and we have teams of 3 in each chapter and each state, president, vice president, secretary, that one of the 3 at minimum has to be a woman. And if it's more than one, no problem. But if it's not one, then the other 2 will not be approved. And that has actually worked reasonably well. We have far more women in visible positions in AIPC than in any other department of the Congress Party. I think we'll have to do something similar, whether it comes to tickets for parliament and assemblies, when it comes to office holder positions elsewhere. And we should also make it practically more useful for women to be employed. I suggested at one point, in fact, we're thinking of working on a private member's bill to push this forward, that India should move away from being one of the very few countries in the world where the cost of medical insurance for maternity leave is borne entirely by the employer. In most democracies, the government will take on a share of that, 50% at least. Why can't we do that too? I think it should be something that will encourage employers not to hesitate to employ bright and qualified women of reproductive age out of fear that they will lose them for 9 months and so on. Let's see what they can do if we have some protection from the taxpayer. We'll find ways. Thank you. ആരെങ്കിലും കാപ്പി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാപ്പി കുടിക്കുന്ന കോഫി കൗണ്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അത് ശരി. അപ്പോൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിർത്താം. പറയും. ആർക്കാ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ മൈക്കുണ്ടോ? One more question. Yes, sir. Sir, actually you are sharing your thoughts in my thoughts. Also you quoted in the last January 8 my thoughts regarding the Manorama Tharoor lane. You was quoting about the triumph victory over the Himachal states, and we are also facing in acute momentum. So as you said earlier, 80% of students who shared seats with us, our classmates, are already migrated directly for the job or because of supporting their spouses. So only the rest of the 20%, we the youth, are sticking to this country. So whenever and wherever we are involving with the politics, as you are entering and spending more time with the Kerala politics, what is your promises to the youngsters who are connecting with politics and who are very much enthusiastically looking into the social change? And one more thing connected with, ഇപ്പോൾ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്ത തിരിച്ചറിയാത്ത യൂത്തിനെയാണ് ഇന്ന് പുതിയ ന്യൂജൻ മീഡിയാസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So what all are your tricks and pragmatical approaches to involve the youngsters more with the Nehruvian socialist ideologies? That's all, sir. On the first one, I have to say that this was the theme of my speech, that Kerala young people are leaving and we need to attract them here. I think the attraction will consist of, number one, reforming the higher education so that we actually have
an educational system that is frankly going to equip our people better to take advantages of the opportunities available in the 21st century. Second, we have to change the economy in the state so that we have more industries, more manufacturing, and more activities that will encourage business to come in. Give you one simple statistic. In the US, it takes 3 days to open a new business. The permissions will take 3 days. In India, it takes 112 days. In Kerala, it takes 233 days. That's the number of regulatory delays and clearances required before you can start a business here. I would want to slash the 233 days to the minimum possible. Some of the compliance requirements come from national laws and we can't avoid them, so we'll never get to the American level. But we can certainly dramatically reduce the 233 days. There's no excuse for it. And we can create a government department dedicated to nothing but giving clearances. We can absolutely transform something like that, and then more businessmen will come. We can provide more incentives for them to see how they can work. Because Kerala can offer them educated people, skilled people, which they can't get so easily in other states. That advantage will mean that if there are more jobs available, young people have less reason to leave. People leave because there is nothing to keep them here. That's the problem. We need to fix that. Okay. Now on the Nehruvian business, frankly, I'm a sort of Nehruvian secularist. I believe in the pluralism and diversity of India. Even in my biography of Nehru, I've never been a great fan of his economic policy. I think the best defense of our Nehruvian socialism was the time that we were in, because the British had drained and looted our economy. We were left in the mire, and you can't be an effective capitalist when you have no capital. But in many ways, some of the choices we made at that time were not the best choices, because at a time when many countries were in the same position as we were, Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, Sri Lanka, and so on, all their economies grew more rapidly than ours, much more rapidly, because they were much more open to the external world. And India's growth only came in when we connected ourselves to global capital in the post-liberalization era of 1991. So I think we have to accept that we did fall into a kind of stagnant pool, and we pulled ourselves out in 1991 thanks to Manmohan Singh and Narasimha Rao, and we've then gone forward in a way that we can't turn back. But rather than socialism, I would speak of social justice, because we cannot prosper leaving behind those who are unable to get help. So that is something we need. But if by socialism you mean state control of the economy, bureaucrats on the commanding heights, all of those formulae, there I am not in favor of. I don't think the young would benefit from that. In fact, I think that would actually be a recipe to condemn us to further stagnation and further disappointment. We need a much more proactive, modern-looking, forward-looking approach. Sorry, I think we probably have to stop now. Everyone is coming and whispering to our president that he has to wrap up. So I will. Thank you all for those questions. Shall we have a one-word vote of thanks? Dr. Jose Rafael is the Secretary of AIPC. അവസാനത്തെ പരിപാടിയാണ്. അവസാനം എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുക എന്നുള്ള കർത്തവ്യമാണ് ഉള്ളത്. എൻ്റെ പേര് ജോസ് റാഫേൽ, AIPCയുടെ തൃശ്ശൂർ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി. എസ്പെഷ്യലി ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ ആൻഡ് ശ്രീനിവാസൻ കൃഷ്ണൻ ആൻഡ് ശ്രീ ജോസ് വല്ലൂർ, DCC പ്രസിഡന്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക, വളരെ ഫോർമലായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നില്ല. ദെൻ എന്താ പറയുക, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തന്നിട്ട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സ്, എസ്പെഷ്യലി നന്ദകുമാർ സാർ. ഞാനും നന്ദകുമാർ സാർ നേരത്തെ അറിയുന്ന റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സെക്ടറിലാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലൊരു ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് വി നീഡ് ടു ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓഫ്. എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.